Namaskar, welcome to another FIFA 2022 mobile video or welcome to another episode of the Group Stage Challengers Guide যেখানে আমরা আবার আজকে কথা বলতে চলেছি about the challenger modes যেগুলো এখানে আছে in the game। অবশ্যই these challenge modes are something যেখান থেকে তুমি অলরেডি জানো তুমি প্রচুর UCL, UEL আর UECL shards পাও, রাইট? আর তুমি এটাও জানো যে তোমাকে প্রচুর হেড টু হেড ম্যাচ খেলতে হয় এগুলোর জন্য। বাট অ্যাজ আই গো ইনটু দিস হেড টু হেড ম্যাচেস, অ্যাজ আই গো ইনটু দিস চ্যালেঞ্জ মোডস, আমি একটু কথা বলতে চাই অ্যাগেন ইন ডেপথ অ্যাবাউট আমার কি স্ট্র্যাটেজি হয় ইন দিস হেড টু হেড ম্যাচেস। ইটস নট দ্যাট ডিফারেন্ট ফ্রম দ্য হেড টু হেড ম্যাচেস যেটা তুমি ডে টু ডে খেলো, বাট সিন্স এখানে তোমার চান্সেস আর ভেরি লিমিটেড, প্লাস তুমি মাত্র দুটোই রিট্রাই পাও এখানে এসেনশিয়ালি টু মেক ইট কাউন্ট। কারণ পরপর দুবার তুমি যদি হেরে যাও ইউ ডোন্ট গেট এনি মোর চান্সেস অ্যাট দিস শার্ডস। সো আই ফিল লাইক ইটস মাচ মোর ইম্পর্টেন্ট দ্যাট উই ট্রাই অ্যান্ড মেক শিওর যে ইচ অফ আওয়ার চান্সেস গো আ লিটল বিট বেটার। সো অ্যাজ আই স্টার্ট আ ম্যাচ ইন দ্য UECL চ্যালেঞ্জ, লেটস টক মোর অ্যাবাউট দিস স্ট্র্যাটেজিস দ্যাট আই ইউজ অ্যাজ সুন অ্যাজ তোমার ম্যাচ আপটা একটুখানি আনইভেন হয়ে গেছে অ্যান্ড দ্য অপোজিশন ইজ মাচ মোর আপ দেয়ার। It's very important for me to make sure that I am always playing in a defensive mindset, trying to defend the goals, because draw korata would be much more valuable for me than trying to win and then losing out a chance. At least draw korle you get another shot at it, যেটা is much more crucial than তুমি যদি draw না করে ম্যাচটা হেরে যাও জেতার ট্রাই করে and সেই জায়গা থেকে দাঁড়িয়ে you lose one very valuable chance কিন্তু এখানে। But again তুমি লক্ষ্য করছো এখানে আমাদের opposition has a very interesting play style. I see a lot of long passes and everything, and what you see me doing of course at the very beginning is a lot more control, রাইট? আমি পেস কিন্তু একদম ট্যাপ করছি না। অ্যাগেন দিস ইজ সামথিং যেটা আমি ডিসকাস করেছিলাম ইন দ্য ক্যাসিয়াস ম্যাচ, অর্থাৎ লাস্টে অ্যাথলেটিক বিলবাওয়ের যে ম্যাচটা ছিল উইচ ওয়াজ এক্সট্রিমলি ডিফিকাল্ট, অ্যান্ড দ্যাট ইজ বল কন্ট্রোল। দিস ইজ সামথিং যেটা ইন হেড টু হেড আই হ্যাভ ফাউন্ড টু বি ভেরি এফেক্টিভ, বিশেষ করে এই ধরনের হাই প্রেশার ম্যাচেসে যেখানে কিন্তু তোমার অপোজিশন ইজ অলওয়েজ পুশিং অ্যান্ড অলওয়েজ ট্রাইং টু পুশ হার্ড ফর দ্যাট নেক্সট গোল। সেখানে ইফ you try and make sure that you have much more control over the pitch than the opponent does, সেটা can be an absolute game changer। এই ক্ষেত্রে অবশ্যই I am sprinting down the flank because আমি দেখছি এখানে একটা ওপেনিং আছে and that was much more of that sprint and a cross। এবারে তুমি কিন্তু দেখলে সেটা কিন্তু কনভার্ট হলো না because most of these players এখন at this point in the game have these good defenders যাদের ভালো হাইট আছে। So more often than not with this pace and with this sort of trying to end out a shot, এটা কিন্তু won't work out as much as we like to, whereas if we try and do something else, এখানে আমার কাছে আমি দেখছি আমার প্লেয়ারের পায়ে বল আছে, I would slowly try and see an opening, প্লেয়ারকে মুভ করাতে pushing him into an opening। তুমি দেখছো Modric has much more of an open area now to put out a shot, and that 36-minute mark goal came from Modric কারণ আমরা কিন্তু পাস দিয়ে বিল্ড আপটা করেছিলাম এখানে, and that build up leading up to that shot, that is extremely vital। এবারে তুমি আবার আমাকে জিজ্ঞেস করতে পারো, and that would be a valid question to ask, is the fact যে what to do if your opponent is a very high pressure player, right? অর্থাৎ সে ব্লাইন্ডলি এখানে যেমন তুমি লক্ষ্য করছো আমার অপোনেন্টও কিছুটা করছে, এটা নট দ্যাট মাচ, ও ব্লাইন্ডলি প্লেয়ার সুইচ করে হি ইজ পুটিং অন হাই প্রেস বা হাই প্রেশার, অর্থাৎ তোমার পায়ে যখন বলটা থাকছে হি ইজ ট্রাইং টু ডু দিস সর্ট অফ স্প্রিন্ট অ্যান্ড ট্যাকেল অ্যান্ড দেন পুশ ইন অ্যান্ড দেন টেক দ্য বল away from you. In that case it requires a lot more of ball control and তার সাথে পেয়ার আপ করে the passing to be extremely effective, because আবার তুমি কিন্তু লক্ষ্য করবে in these matches sort of I use a lot less of the through balls and I end up using a lot more of these passes, because আবার যদি একটা প্লেয়ার ডাইরেক্টলি তোমার কাছে স্প্রিন্ট অ্যান্ড ট্যাকেল করতে এগিয়ে আসছে একটা ভীষণ ক্লোজড এরিয়াতে, দ্যাট পারসন ইজ ডুইং আ লট অফ দিস sprint and tackle, সেখানে কিন্তু you will see a lot more opening to pass to another player rather than তুমি যদি বলটাকে থ্রু করে এগিয়ে দিতে চাও, which would be a little bit more difficult। এখানে you see I play a lot more on these passes, আবার থ্রু এর নিজস্ব জায়গা আছে বটে, বাট if I see the opponent pressing, যেটা কিন্তু এখানে লেংলেট করছে না,
সেই ক্ষেত্রে আই উইল গেট দ্যাট ওপেনিং টু পাস। এখানে উপমেকানো করলো, একটুখানি জায়গা আমার জন্য চলে এলো সুয়ারেজের কাছ থেকে, অ্যান্ড হোয়াট আই উইল ডু ইজ অফকোর্স আই উইল ট্রাই অ্যান্ড ইউটিলাইজ দিস চান্স টু পুট আউট দ্যাট পাস উইচ উইল বি ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। অবশ্যই আগেন আলদোসারির পায়ে বল আছে, তুমি লক্ষ্য করছো হাউ লেস অফ স্প্রিন্টিং আই এম অ্যাকচুয়ালি ডুইং, বিকজ আমি জানি যেই আমি স্প্রিন্ট করবো আমার কিন্তু কন্ট্রোলটা কমে যাবে। অ্যান্ড অ্যাগেন সামথিং দ্যাট আই ডিড রং ওভার হিয়ার ইজ হালান্ডকে বল পাওয়ার সাথে সাথে আই ওয়েন্ট ফরওয়ার্ড, যার মানে আমি আমার ডিফেন্ডারের পায়ে কিন্তু অপোনেন্টের ডিফেন্ডারের পায়ে রাদার বলটা দিয়ে দিলাম, ইনস্টেড অফ me actually utilizing this opportunity to get an actual shot in or get a chance in at the 78-minute late stages of the game. এইরকম জায়গাতে অলরেডি তোমার যদি লিড থাকে, it's much better to switch out to a defensive mindset. এখানে যদিও আমি সেটা করছি না, because again we are comfortable in the balance, and something to note over here is definitely in the chances that I have had before যেখানে আমার opponent has a higher overall, আমি কিন্তু even এই ফরমেশনে 4-4-2 ফ্ল্যাটেও ডিফেন্সিভে সুইচড করে গেছি in terms of the tactics, because যতই হোক সেই ক্লোজড আউট ডিফেন্সটা ইজ অলওয়েজ গোয়িং টু বি হার্ডার টু পেনিট্রেট দ্যান তুমি যদি ব্যালেন্সডে থাকো। অ্যান্ড অ্যাগেন আন্ডারস্ট্যান্ডিং দ্য ডিফারেন্স, এই যে এই একটা ট্যাকেল, একটা ভুল ট্যাকেল, দিস ক্যান অ্যাকচুয়ালি কস্ট ইউ দ্য ম্যাচ, অ্যান্ড দিস কন্ট্রোল, দিস টেকিং দ্য পেস অফ ফ্রম ফার্নান্ডো টরেস, অ্যান্ড দেন ওই জায়গাটা যেই চলে এলো পুটিং আপ দ্য পাস টু লুকাকু, দিজ মুভমেন্টস আর হোয়াট আই হ্যাভ রিলাইড অন অ্যাটলিস্ট এই চ্যালেঞ্জ মোডসগুলোতে টু পুট আউট চান্সেস। এবারে উইথ দ্যাট বিং সেড, অবশ্যই আমি জানি এই মুহূর্তে ধরো আমার টিমে অবশ্যই ফার্নান্ডো টরেস বা সুয়ারেজ এরকম প্লেয়ার্স আছে হু হ্যাভ অলরেডি আ রিয়েলি গুড বল কন্ট্রোল স্ট্যাট, তবেই গিয়ে কিন্তু এই প্লেয়ারগুলোকে নিয়ে আমি সেই লেভেল অফ ডিজায়ার্ড বল কন্ট্রোলটা পাচ্ছি। সো অ্যাগেন সামথিং টু কিপ ইন মাইন্ড ইজ ওয়াইল তুমি তোমার চ্যালেঞ্জ মোডের টিম পুট টুগেদার করছো, টু মেক শিওর দ্যাট দ্য প্লেয়ার্স যাদের নিয়ে তুমি পিছে নামছো দে হ্যাভ কিন্তু অ্যাটলিস্ট রিলেটিভলি ওয়েল অফ বল কন্ট্রোল, অ্যাটলিস্ট তোমার সেন্টার মিডসদের জন্য, অ্যান্ড অ্যাটলিস্ট তোমার স্ট্রাইকার্সদের জন্য। এখানে না প্রাইম এক্সাম্পল, আমার অপোনেন্ট কিন্তু হ্যাজ হায়ার ওভারঅল দ্যান মি, হাই অ্যাটাক, হাই ডিফেন্স, midfield is lower because I am assuming ও একটা প্লেয়ার রেখেছে from group stage challenges, but as we see আমাদের opponent's team is going to become incredibly clear how important it is এই particular matchটায় for us to bring our A game. This is an extremely high overall team and it's going to be extremely interesting how this match goes. Again very very controlled passes, very slow movement, আমাদের তারা কিছু নেই, we just want to put out a very good chance, that's all we need. একটা চান্স, একটা গোল will cost the entire match either for us or for him. Really এখানে ফার্নান্ডো টরেস থেকে লুইস সুয়ারেজ, no whoa wait ভুল পাস, হালান্ড no হালান্ড come on oh no 45 minutes mark of the game and it's still 0-0. There have been no chances at all. We have pushed and the opponent has as well, and again we are still trying to do the patience, not too much of an opposition push because that can end up going wrong, and very controlled and trying to at least draw out this match if not win. Wait, this free kick might end up causing us the whole match. There is a very weird position যেখান থেকে the opponent has gotten a free kick and whoa, the wall coming in at least at the save when we needed it. আমাদের wall doing a fantastic job. Just Varane needs to do his part. Yes, okay, Lukaku. No, Lukaku is still not the fastest guy ever. Not even close, but Lewandowski putting out the chance at the 60-minute mark of the game. Wait, Al-Dosari with an equalizer at the 65-minute mark. Okay, we're still in it. We're still in this match somehow. I'm having a video that would end up being such a prime example of this somehow. I was expecting na hobe na, but again here we are. Okay, Al-Dosari is in the gap. Lukaku by ball ache for a first time shot at the 81-minute mark. We are at 2-1.
Surprising piece of, again, a controlled movement from Al Dosari on that side. Rudiger একটুখানি সাইডটা আমাদের দিয়ে দিয়েছিল, and Lukaku, the sub-in, proving to be extremely effective as it is. I had switched out to attacking. That could have been a very risky play. চট করে মানে হায়ার ওভারঅল অপোনেন্টদের এগেনস্টে আমি অ্যাটাকিংয়ে যাই না বটে, but here it just so happens that proved out to be very important. But এখানে last chance, last 5 minute we have to defend here. This is going to be the important position. অবশ্যই অপোনেন্ট এখানে পুশ করবে এখন. That means that we can end up having a one last shot at the goal to close all of it out. অবশ্যই with these sort of pacey movements, the opponent ended up having the last shot not at the goal, and at the 90-minute mark, with a extremely skewed overall difference, we ended up closing out this match at 2-1. Full disclosure, আমি ভাবিনি এই ম্যাচটা এরকম যাবে, বিশেষ করে যখন লেভানডস্কির গোলটা হলো, I was like, okay, হয়ে গেছে, but here we are. And অবশ্যই এই নোটে, as we close out this video, what I do want you to take away for the challenge board, for me as well, is the fact যে these matches won't always go well. সবসময় এরকম হবে না যে তুমি একটা ইজিয়ার অপোনেন্টের এগেনস্টে ম্যাচ পেয়ে যাবে অ্যান্ড থিংস লাইক দ্যাট। আমার সাথেও হয় না। দের আর অবশ্যই অপোনেন্টস যাদের এগেনস্টে আমি খেলেছি উইচ আর এক্সট্রিমলি পে টু উইন টিমস অ্যান্ড থিংস লাইক দ্যাট, সেটা হবেই। এটা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ইটস ইম্পর্টেন্ট টু কিপ ইন মাইন্ড যে ইউ ডোন্ট লুজ ইয়োর কুল, ইউ ডোন্ট লুজ দ্য কন্ট্রোল অফ দ্য গেম, বিকজ অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে সেটাই কিন্তু ডিসাইড করবে যে তুমি চ্যালেঞ্জ মোডটা জিতছো কিনা। অ্যাগেন আমাকে কমেন্ট বক্সে জানাও যে এতগুলো চ্যালেঞ্জ মোডের মধ্যে তুমি কটা জিতেছো, অ্যান্ড অলরেডি কি তুমি এই জিনিসগুলো করছিলে হেড টু হেড ম্যাচেসে, বিকজ ওয়ান্স আই স্টার্টেড ডুইং দিস এই জিনিসগুলো, ইট ডিড end up changing how I play head to head matches, and আমি চাই সেটাই তোমার সাথে হোক। বাট আবার এই নোটে থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং, খুব তাড়াতাড়ি দেখা হবে একটা FIFA 2022 মোবাইল ভিডিওতে। বাই বাই।